Welcome to Albania, 27th country. Spicy sausage, beef sausage, homemade sausage, and Decent. Jenny, wanna cheers? I'm not shooting you. Only the cheers. Cheers. ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఐ నీడ్ టు మేక్ షూర్ తను జెన్నీ కనపడకుండా చూసుకోవాలన్నమాట. బై ద వే స్కోడోర్లో అసలు రావడానికి కారణం మదర్ తెరీసాకి సంబంధించిన కొన్ని ఇక్కడ స్టాచ్యూ కట్టారు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద లేక్. this is the river. Now turn right, and we are right. Nice. హలో అమిగోస్, గుడ్ మార్నింగ్, న్యూ డే. సో నేను ఇప్పుడు పూపా హాస్టల్ నుంచి బయలుదేరుతున్నాను. కొటోర్ లీవ్ చేస్తున్నాను. వెళ్ళిపోయేసి బస్ స్టేషన్ నిన్న చూసారు కదా, జస్ట్ 5 minutes వాక్ ఫ్రమ్ ద హాస్టల్. ఎక్సలెంట్ లొకేషన్. 8 o'clock కి బస్ ఉంది స్కోడోర్ కి. అల్బేనియా వెళ్తున్నాను. అక్కడే ఇమిగ్రేషన్ చెక్ అంతా కూడా ఉంటుంది, బార్డర్ చెక్ ఉంటుంది. నేను వీళ్ళు వచ్చాడు కలవడానికి, బాయ్ చెప్పడానికి. సో కైండ్ అండ్ I had a really great time. So if you come to Kotor, you should stay in this place. Thank you so Very much. accessible for everything. Thank you so much. Nice meeting you. Nice meeting you. Yeah. See you next time. Yeah. Ciao. Bye. Ciao. Bye. Ciao. Bye. Bye. So time around 7:45 అవుతా ఉంది. We are going to bus station. బస్ స్టేషన్ వచ్చేసాను. అండ్ నిన్న హాస్టలర్స్ ఫెలో ట్రావెలర్స్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఆల్మోస్ట్ 3 గంటలు మాట్లాడాము. టైం కూడా తెలియలేదు. నో ఇంటర్నెట్, నో మొబైల్, జస్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా. ఎక్సలెంట్ స్టోరీస్. ఒక అతను కెనేడియన్, అతను 60 years ప్లస్ అంట, చాలా దేశాలు ట్రావెల్ చేశాడు. ఇంకొకరు తను నడిచి వెళ్తున్నారు కదా, ఆ లగేజ్ నేనే తీసుకొని వచ్చాను తనకి. ఒక్కరే వస్తూ ఉంటే నాతో ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతున్నారు అల్బేనియాకి. ఐ థింక్ ఇద్దరు కెనడియన్ అతను తిను ఇద్దరు 50+ ఉంటారు. వీడియో తీయచ్చా మిమ్మల్ని, చాలా ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉందంటే వద్దన్నారు. సో అందుకని చెప్పి నేను తీయట్లేదు. ఇలాంటి వాళ్ళని మీట్ అవ్వడం కూడా చాలా ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంటుంది ట్రావెలింగ్లో. వాళ్ళ స్టోరీస్, వాళ్ళ కథలు, ఎందుకు తిరుగుతున్నారు అది ఇది అని చెప్పి. యా, దట్స్ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు నేను స్టేషన్కి వెళ్ళి టికెట్ కొనుక్కోవాలి స్కోడోర్కి, అల్బేనియా. సో ఇదే బస్సు కొటోర్ టు స్కోడోర్ వెళ్తుంది, అల్బేనియాది. మనకు అక్కడ బార్డర్ చెక్ ఉంటుంది. అక్కడ మళ్ళీ దిగి మన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని చూపించాలి. 17 euros అయింది బస్ టికెట్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి. అండ్ ఆల్సో లగేజ్కి ఎక్స్ట్రా 2 euros తీసుకున్నారు, ఒక బ్యాగేజ్ కాబట్టి. ఎనీథింగ్ బిగ్గర్ బ్యాగేజ్ 2 euros. నాతో పాటు వచ్చిన తనకి 2 big bags ఉన్నాయి, సో 4 euros తీసుకున్నారు అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 12 o'clock రీచ్ అవుతాం. 8 o'clock అయితే 4 hours జర్నీ అనుకోండి. అండ్ వెదర్ అయితే ఫుల్ రైనింగ్, పెద్ద వాన. సో బస్సులోకి ఎంటర్ అయిపోయాను. చాలా బాగున్నాయి సీట్లు అంతా. కొతోర్ నుంచి స్కోడర్కి వెళ్ళేటప్పుడు పోడ్గోరిట్స్ బస్ స్టాప్లో ఆపారు, క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ మాంటెనిగ్రో. 10 minutes బ్రేక్ ఆపారు. నేను ఇక్కడ చెక్ చేయాలి నా సర్బియన్ దినార్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా అని చెప్పి. డ్రైవర్ కోసం తీసుకున్నాను కదా, సో చెక్ చేయాలి. అండ్ ఇట్స్ షార్ట్ బ్రేక్. సో ఇక్కడ టాయిలెట్కి మనీ తీసుకుంటున్నారు. సో ఆల్మోస్ట్ 30 to 40 rupees మన కరెన్సీలో. అండ్ ఇంకొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, నేను ఇక్కడ వీళ్ళ కలర్లో ఉన్నాను కదా, సో నా దగ్గరికి వచ్చి మీరు టూరిస్టా, ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగారు. అవును, నేను సో అని చెప్పాను. పాస్పోర్ట్ అన్నీ ఉన్నాయంటే అన్నీ ఉన్నాయి, కావాలంటే చూపిస్తానని అన్నాను. ఏం భయపడలేదు, జస్ట్ నవ్వుతూ చెప్పాను. ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే చాలామంది ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ వస్తున్నారు, ఎస్పెషల్లీ ఏషియన్ కంట్రీస్ నుంచి. సో గైస్, ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ప్లీజ్ బీ రెస్పాన్సిబుల్. మనీ లేకుండా అండ్ ఆల్సో హిచ్ హైకింగ్లు కుదిరితే అవాయిడ్ చేయండి. బికాస్ మీరు ఇక్కడ ఏదైనా తప్పు చేశారంటే, నేను ఇక్కడ ఏదైనా తప్పు చేశానంటే, తప్పు చేసింది శ్రావణ్ కాదు, ఇండియన్. మనం ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండడం వల్ల నాకు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగింది కదా బస్ డ్రైవర్తో. సో ఇలాంటివి చాలా జరుగుతాయి. అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నా, డబ్బులు ఉన్నా కూడా వేరే వాళ్ళు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. గెటింగ్ నేను ఆ కంట్రీకి వెళ్ళాను, రిజెక్ట్ అయిపోయాను, వెనక్కి వచ్చేసాను, ఇలాంటివి ఫ్యాన్సీ కాదు. ఇట్స్ రియల్లీ ఇంపాక్టింగ్ టు ద అదర్ ట్రావెలర్స్. సో బార్డర్ చెక్ అయిపోయింది, అల్బేనియా ఎంటర్ అయ్యాను ఫైనల్లీ, నా 27th కంట్రీ. అండ్
సో ఇది మా స్కోడోర్లో హాస్టల్, €8 పర్ పర్సన్కి, అండ్ ఆల్సో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇట్. సో మేము ఇప్పుడే వచ్చాము. సో లాకర్లో పెట్టేసి విల్ గో ఫర్ లంచ్. హోటల్ ఆర్కా అసలు వండర్ఫుల్గా ఉంది, అంబియన్స్ అంతా. హాస్టల్ కింద కఫే ఇది. యూఎస్ ఆమె నాతో వచ్చిందన్నాను కదా, సో తను నేను ఇక్కడే స్టే చేస్తున్నాము. నేను ఆల్రెడీ బుక్ చేసుకున్నాను. హలో ఫ్రమ్ ఇండియా. Hello, India. It's a beautiful place. Here. Hostel. Yes, I think. You are from India? Yes. Puxar personal from India. Where is this? సో ఇక్కడంతా హ్యాంగ్ అవుట్ ఏరియా. ఇట్లా నడిచి పైకి వెళ్తే ఇది ఉంటుంది అనమాట, ఇల్లు ఉంటుంది, హాస్టల్ ఉంది. Yes, this is hostel, this is bar, and this is office. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. జెన్నీ నాతో వచ్చిన ఆమె పేరు యూఎస్ అతను. ఆమెకి కెమెరాలో ఉండడం ఇష్టం లేదన్నాను కదా, సో షీఈస్ పేయింగ్, అండ్ తను పే చేసిన తర్వాత మేము లంచ్కి వెళ్తున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ రూమ్. ఇక్కడ లాక్ చేసేసి మేము ఇప్పుడు తినడానికి వెళ్తున్నాము. లైట్గా వాన పడుతూ ఉంది, అండ్ రెస్టారెంట్కి వెళ్తూ ఉన్నాము. ఇట్స్ 5 minutes వాక్ దగ్గర ఈ లొకేషన్కి. అందుకనే నేను ఎప్పుడు సెంట్రల్లో ఉండే హాస్టల్స్లో ప్రిఫర్ చేస్తాను. రేటింగ్ ఎక్కువ ఉండే హాస్టల్ని చూసి మీరు లొకేషన్ సెంటర్కి చూసా తెలిసిపోతుంది. పిజ్జా ఉంది, ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఏది దొరకకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి కూడా తినచ్చు. దే రికమెండెడ్ మీ ఫిసీ రెస్టారెంట్ అని చెప్పారు. అమెరికన్ పిజ్జా, ఐ థింక్ షీ విల్ లైక్ ఇట్. వీ హ్యావ్ అమెరికన్ పిజ్జా. వీ గో టు ద, యూ డోంట్ వాంట్? We can try here. Maybe the restaurant Fisi. Yeah. By the way, ఇక్కడ యూరోస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, అండ్ లోకల్ కరెన్సీ లేక్ అది కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారన్నారు, అట్లీస్ట్ హాస్టల్లో అయితే. సో చూడాలన్నమాట హోటల్లో ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారని చెప్పి. సో టూరిస్ట్ ఇన్ఫో పాయింట్ అని ఉంది. సో జనరల్గా అయితే నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా కనుక్కుంటాను. సో ఆపోజిట్లోనే ఫిసీ గ్రిల్డ్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఉంది. ప్రాబబ్లీ అక్కడికి వెళ్ళి తింటాము. ఇప్పుడు తినేసిన తర్వాత టూరిస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి కనుక్కుంటాము. సో వెల్కమ్ టు ఫిసీ రెస్టారెంట్. చాలా ఫ్యాన్సీ రెస్టారెంట్, చూడడానికి చాలా బాగుంది, అండ్ ఆల్సో సెంట్రల్ లొకేషన్లో ఉంది. సిన్స్ నేను యూకేలో పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి, అండ్ ఆల్సో వేరే కంట్రీస్ తిరిగి వచ్చున్నాను కాబట్టి నాకు ప్రైజెస్ అయితే చాలా చీప్ అనిపిస్తూ ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియన్ ప్రైస్తో పోల్చుకుంటే కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ చీప్. మీట్ ఆర్డర్ చేసాము, ల్యాంబ్ మీట్ విత్ పొటాటో. అది రాగానే చూపిస్తాను. ఐ థింక్ ఇట్స్ లైక్ అరౌండ్ 700 రూపీస్. ఐ మీన్ ఈ సెంట్రల్ లొకేషన్లో ఇంత ఫ్యాన్సీ రెస్టారెంట్లో మనీ అనేది సూపర్ అసలు. ఇట్స్ వర్త్. అండ్ ఆల్సో జెనీ తను వాట్ డిడ్ యూ ఆర్డర్ జెనీ? మిక్స్డ్ మీట్ ఆర్డర్ చేసింది, అంటే అన్ని రకాల మీట్ వస్తుందన్నమాట. అది మీకు చూపిస్తాను. బట్ ఇట్స్ క్వైట్ ఏ డీసెంట్ ప్లేస్. ఇక్కడ నేను మీకు ప్రైసెస్ చూపిస్తాను. ఇండియన్ రూపీస్లో లోకల్ అల్బేనియన్ కరెన్సీ 100 లేక్ కరెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70. మనకు ఇక్కడ 100 అంటే మనకు 70 రూపాయలు. సో ప్రైసెస్ చూడండి. అవర్ ట్రెడిషనల్ డిషెస్ అని ఉంది కదా. ల్యాంబ్ అంటే గోట్ అనుకోండి, వచ్చి 890, 900 అంటే సంథింగ్ 700 ఏమో అనుకోండి. సో చికెన్ వచ్చి 400, సో 300 అండ్ సంథింగ్. సో ఇలాగా బీఫ్ 800 సంథింగ్. సో ఇలాగా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. డ్రింక్స్ రేట్స్ చూస్తున్నాను. డ్రాట్ బీర్ అని చెప్పని ఉంది, 70 రూపాయలు. బక్లావా స్వీట్ ఉంది, 150. 500 ml బీర్ వచ్చి 140 రూపీస్. 2 లీటర్స్ వచ్చి సంథింగ్ లైక్ 300 మేబీ ఆర్ 400. సో గైస్, అల్బేనియా చీప్ అని విన్నాను, కానీ నాకు చాలా ఇంత చీప్ అని చెప్పి ఇప్పుడే తెలిసిందనమాట. ఒకతను టూర్ గైడ్ నన్ను మీట్ అవ్వడానికి వస్తానని అన్నాడు. నా స్టోరీస్ అవంతా చూసి
నాకు లాస్ట్ వీడియోస్లో మీకు చెప్పుంటాను, తిరానాలో ఒక టూర్ గైడ్ మీట్ అవుతాను అన్నాడు కదా. సో ఇక్కడ షోదర్ వస్తున్నాను అని చెప్పానంటే ఇక్కడ ఒక టూర్ గైడ్ని మీట్ అవ్వమని చెప్పని అన్నాడు. సో తను వచ్చాడంటే తను మీట్ అవుతాను. మేబీ హీ విల్ షో ద ప్లేస్ అరౌండ్. సో దిస్ ఈస్ ద బియర్. Decent. Jenny, wanna cheers? I'm not shooting you. Only the cheers. Cheers. Spicy sausage, with sausage, homemade sausage, and chops, and chopped. Okay. With baked potatoes and sauce. Excellent. And green lamb. Yeah. వెజిటేబుల్ కూడా ఉందని అనుకుంటాను, బట్ చాలా హంగ్రీగా ఉంది. సో నేను గోట్ ఆర్డర్ పెట్టాను, ల్యాంబ్. సో ఐ హ్యావ్ టు టేస్ట్. హౌ ఇస్ ద ఫుడ్? ఎక్సలెంట్, చాలా బాగుందంట. ఫుల్ అయిపోయింది, నేను ఫుల్ తినలేకపోయాను అసలు. కొంచెం వదిలేసాను ఫుడ్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ నాకు నచ్చదు, బట్ నేను ఎక్కువ ఫుడ్ తినలేను అనమాట ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు. వెరీ 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 గుడ్ రెస్టారెంట్, టిసి గ్రిల్ లాంటి రెస్టారెంట్. యూరోస్లో అయినా పే చేయొచ్చు, లోకల్ కరెన్సీలో అయినా పే చేయొచ్చు. నేను ఎక్కడ కరెన్సీ చేంజ్ చేయలేదు, మీరు చూస్తున్నారు కదా. నేను డైరెక్ట్ బస్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసాను. అండ్ టూరిస్టిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉంటే అడగచ్చు. వెల్కమ్ టు అల్బేనియా, నా 27th కంట్రీ. సో నేను ఇప్పుడు స్కోడర్లో ఉన్నారు. నాతో పాటు మీరు ఈ సిటీ చూడండి. అండ్ నేను ఇప్పుడు టూర్ గైడ్ని మీట్ అవ్వడానికి వెళ్తున్నాను. తనని కలిసిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను. బై ద వే, వానాగిపోయింది చూసారా, దిగిన తర్వాత ఉంది. ఇప్పుడు సిటీ టూర్ అది చేయడానికి వెళ్తున్నాం కదా. వర్షం పడట్లేదు ఇప్పుడు. యాక్చువల్గా వెదర్ ప్రకారం కంటిన్యూస్ రెయిన్ ఉంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ లక్కీ వాన పడదు. సో చూడాలి. బై ద వే, స్కోడర్లో అసలు రావడానికి కారణం మదర్ తెరీసాకి సంబంధించిన కొన్ని నాకు తెలియదు, సో గైడ్ చెప్తాడు. బట్ ఇక్కడ మదర్ తెరీసా స్టాచ్యూ అయితే ఉంది. ఈ రెస్టారెంట్ నుంచి జస్ట్ 4 minutes వాక్. ఇలా వెళ్ళామంటే బయటికి రాగానే లెఫ్ట్ తీసుకొని వెళ్ళామంటే 4 minutes వాక్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. సో లెట్స్ సీ. సో గైడ్ని అక్కడికి రమ్మన్నాను నేను, అతన్ని కలవాలి. వీళ్ళు నాకు ఫేస్బుక్లో ద్వారా పరిచయం అయ్యారు. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఇట్. వాక్ చేసుకుంటూ వచ్చానమాట. ఫ్యూ మినిట్స్లో ఇక్కడికి వచ్చాము మదర్ తెరీసా స్టాచ్యూ దగ్గర. నేను ఇప్పుడే మీతో పాటే చూస్తున్నాను, ఎక్కడుందో తెలియదు. ఈ వీడియోలో ఏంటంటే నీడ్ టు మేక్ షూర్ తను జెన్నీ కనపడకుండా చూసుకోవాలన్నమాట. తీయదని చెప్పింది స్ట్రిక్ట్గా. యా, హియర్ ఇట్ ఈస్. Why her statue is here in this place? Because Mother Teresa stay in Skodor. The family, the father, come from Shiroka. It's near the lake. But she lives here. Yeah. Okay, good. సో మదర్ తెరీసా పుట్టింది స్కోప్ అనే ఊర్లో, స్కో జేపీఈ అని ఉంటుంది. బట్ స్కోడోర్లో తను లివ్ చేసిందంట. అందుకని చెప్పి తనకి ఇక్కడ స్టాచ్యూ కట్టారు. అండ్ సో చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉంటారు వీళ్ళు, నిజంగా చెప్తా ఉన్నాను. ఎన్నో యూరోపియన్ కంట్రీస్ వెళ్ళాను నేను. బాల్కన్స్ అంత ఫ్రెండ్లీ నేను ఎక్కడా చూడలేదు. బాల్కన్స్ అంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కూడా నేను ఎక్కడా చూడలేదు. సో డేవిడ్, వేర్ ఆర్ వి గోయింగ్ నౌ? Go to the lake. Skodor Lake is Skodor the Lake. biggest lake in the Balkans. బిగ్గెస్ట్ లేక్ ఇన్ ద బాల్కన్స్. ఓ, ఇప్పుడు ఒక లేక్కి వెళ్తున్నాము, అది చాలా బిగ్గెస్ట్ లేక్ అంట బాల్కన్స్ మొత్తంలోనే. చూస్తాం. వాట్ ఈస్ ద నేమ్? Skodor Lake. ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్. I have the car here. ఓకే, I have to take my wife's car. ఓకే. It's traditional Albanian. We need to change money. You need to change money. Good price. Change before Okay. money. సో ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసుకోమని అన్నాడు. చేంజ్ బాగుంటుంది కరెన్సీ రేట్ అని చెప్పి, యూరోస్ నుంచి లోకల్ కరెన్సీకి. సో చూడాలి. యా, సో డేవిడ్ కార్లో వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు మేము. డబ్బులు ఇంకా ఏం మాట్లాడలేదు, తక్కువే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. లేదంటే నేనే టిప్ ఇస్తాను. వచ్చి ఊరికే చూపిస్తున్నాడా ఏమైనా కూడా నాకు ఇంకా తెలియదు. This is a theater. It is a theater. Opera theater? Yeah. Okay. Skodor is the capital for the culture and the art, music in Albania. Even now? Yeah.
ఓ స్కోడర్ వచ్చి ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చర్స్కి చాలా ఫేమస్ సిటీ అంట. సో ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ కమ్ అండ్ స్టే ఇన్ స్కోడర్. Okay, you see one is right. Neptune Yes. is the bus station from Skoder to Tirana. ఓకే, ఎక్సలెంట్. Okay, it's really easy. One bus every 45 minutes in the morning, one bus every hour in the afternoon. ఓకే, The last leave at 4 p.m. నైస్. సో ఇది థియేటర్, Here. ఓపెరా This థియేటర్. is the bus. ఓకే, గుడ్. The purple one? Yeah, that change Changes bus. the color. Every So 45 minutes? so morning only 7:45. No bus at 9 o'clock. The first at 6 a.m. Uh-huh. After every 45 minutes. ఓకే, 7:45, 8:30, 9:40. Exactly. ఓకే, ఇప్పుడు అక్కడ చూసారు కదా, అది బస్ స్టేషన్ అంట. మార్నింగ్ 6:30 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, అండ్ ఎవ్రీ 1 hour అరౌండ్కి బస్ వస్తూ ఉంటుంది. You have a mix of religion in Albania. Okay. Actually, the half of the population are Muslim, Okay. and after Catholic and Orthodox. But in the north, you have more Catholic people and Muslim and a little bit Orthodox. 10% Orthodox, 50%, 55% Catholic, and the other Muslim. What is the famous food, local food here? In Skoder is fish. Fish. Fish from the lake. Oh. It's the carp. the meat. Carp. Yeah. Uh-huh. And then I have a quick question. And it's completely different the type of fish to the other lake. Okay. It's really, really good. It's traditional in Skoder. So Okay. they fry it, huh? Yeah. They fry it? Okay. Is it available today? Can we eat somewhere in dinner? The best place is only for lunch. Maybe it's possible at 4 Okay. if you want it. I'm full. I just had a. It's so much. You eat lamb. Yeah. Because you have more restaurant in Skoder. Nice. What is the spelling? G-A-N-E. ఓకే. సో ఇది చాలా లోకల్ రెస్టారెంట్ అండ్ వెరీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ అంట. నాకు ఆల్రెడీ లగ్జరీ రెస్టారెంట్కి వెళ్తేనే చాలా చీప్ అనిపించింది. సో ఇది ఇంకెంత చీప్ ఉంటుందో చూడాలి. లంచ్కి సజెస్ట్ చేశాడు వెళ్ళమని చెప్పి, బట్ లంచ్ నేను తినేసాను. నాకు అసలు అయితే ఆకలి లేదు. మేబీ కుదిరితే నేను డిన్నర్కి వెళ్ళి తింటానన్నమాట అక్కడ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ డైరెక్ట్లీ టు ద లేక్, రైట్? Exactly. సో డూ వీ హ్యావ్ పబ్లిక్ బస్సెస్ ఫ్రమ్ దేర్ టు హియర్? Yeah, but you have only for 3 times ఓకే. on the day. ఓకే. Best choice is take a ట్యాక్సీ. yeah. ఓకే. సో గైస్, ఇప్పుడు మేము లేక్కి వెళ్తున్నాము. ఈ లేక్ వచ్చి కొంచెం దూరం, చాలా దూరమే ఉంది. బస్ అవైలబిలిటీ ఉంటుందంట, బట్ 3 times per day ఉంటుందంట. పైగా ఈరోజు హాలిడే. ఐ థింక్ తనని మీట్ అవ్వడం అయితే చాలా బెటర్ అనిపించింది నాకు. వావ్ వావ్. This is the lake, David? Yeah. దిస్ ఇస్ ద లేక్? No, this is the river. Now you turn right and we arrive at the lake. నైస్. Yeah, the Rosa Facasta. ఓకే. యూ నీడ్ టు హైక్? A little bit. Yeah. ఓకే. పార్క్. జెనీ, వాట్ ఈస్ జిప్సీ? Gypsy are like the people who doesn't have a place to stay. Yeah, They it's move a around. Rom population. ఓకే. They're Like- the one begging money in the street. Yeah. హోమ్లెస్. They're not homeless. No. They just don't want to work. They just like to beg money in the streets. ఓకే. ఓకే. లైక్ బెగ్గర్స్ ఇన్ ఇండియా. Professional beggars. ప్రొఫెషనల్ బెగ్గర్స్. In Italy, if somebody stole their things, it's the gypsies, the Albanians. No. They always blame the gypsies. This for more people, this Rome is the real Skoder population, because everything is born
near the castle. Is 500 years. Yeah. చాలా మంచి పని చేశాను తినని కలిసి అసలు, లేదంటే అసలు లేక్ వచ్చి ఉండేవాడిని కాదు. లేకే కదా ఇంత దూరం ఎందుకని చెప్పి వచ్చి ఉండేవాడిని. సిటీ టూర్ అని చెప్పి మొత్తం తిరుగుతూ ఉండేవాడిని. బట్ లుక్ అట్ దిస్, ఈ టైంకి ఇక్కడికి రావడం, వాన పడకపోవడం, తను అవైలబుల్లో ఉండడం, ఇట్స్ రియల్లీ చాలా లక్కీ అన్నమాట. అండ్ ఈ ప్లేసెస్ చూడండి, ఓ మై గాడ్, దట్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్. సో ఇక్కడ కూడా రకియా చాలా ఫేమస్ అంట. సెర్బియాలో లాగా రకియా ఇస్ వెరీ ఫేమస్ అని చెప్పని అన్నారు. ఐ థింక్ మోంటెనిగ్రోలో కూడా చాలా ఫేమస్ డ్రింక్ అది. సో వీళ్ళు తినేం చెప్పాడంటే, మేము మార్నింగ్ ఒక షాట్ వేసుకుంటాము, మధ్యాహ్నం ఒకటి, మళ్ళీ పడుకునే ముందు ఒకటి రకియా తాగుతామని చెప్పని అన్నారు. సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ వోడ్కా అంత ఆల్కహాల్ పర్సంటేజ్ ఉంది, 40%. బట్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ ఇంటూ డ్రింకింగ్, వాంట్ టు ట్రై సంథింగ్ లోకల్, రకియా ఇస్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ యూ గైస్. It's important, if you drink alcohol in Albania, don't drive. Yeah. You should never drive if you drink alcohol. Yeah. But for example, in Italy, if you drink, you have a alcohol test 0.5. It's possible drive. Yes. Here, no. Okay, 0%. Yeah, 0. ఓకే. సో డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు డ్రింక్ చేయకూడదని అన్నారు. సో కొన్ని కంట్రీస్లో 0.5 అలాగ అలౌ చేస్తారంట, బట్ ఇక్కడ అది కూడా లేదంట. సో అబ్సల్యూట్ 0% ఉండాలంట. సో ఎనీవే డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ అనేది అసలు ఇది చేయొద్దండి, అస్సలు ట్రై చేయొద్దండి, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్. అండ్ బికాస్ ఇఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ కమ్స్, ఇట్ విల్ బి వెరీ 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 డిఫికల్ట్. If you wanted to drink and if you want to go somewhere, just go in a taxi. It's pretty doable if you compare with other European countries. After the future husband go to take wife and another party on the second day, and the third day is a big party with the wife, husband, and all parents. Okay. And when they will marry? After third day? Yeah. Okay. In the party with everybody? Yeah, normal in the last day is from 100 to 200 person. Yeah. And music. All day is music. You dance and drink? Yeah. Nice. In India it is the same. In each state it is different, and but the people, family, friends will come around thousands. 1,000, 2,000. And how do you feed them? We feed them it is very important thing in India. Marriage is a very important thing. It is they want to make sure whoever comes to the marriage, they had a great food. So usually Indian parents will pay money, not the kids. Okay, the parents are paying. Yeah, parents will pay, and they spend a lot of their savings for the Indian marriage. And also this is like a gathering for all the families to meet. Reunion. So marriages are very important in India. జనరల్గా ఆ కంట్రీకి వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండు, నీకు ఎవరున్నారు అక్కడ, ఎవరితో వెళ్తున్నావు, భయం లేదా అని అడుగుతూ ఉంటారు కదా. పీపుల్ ఆర్ ఎంత ఫ్రెండ్లీ చూసారా. నేను కనిపించిన దగ్గర అంతా హాయ్ చెప్తున్నారు, చూసి నవ్వుతారు. అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది ఎవడరా వీడు అన్నట్లు కూడా చూస్తారు. బట్ వీ షుడ్ మూవ్ ఆన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. రిమెంబర్, ప్రతి ఒక్కరికి హ్యాపీనెస్ కావాలి లైఫ్లో, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఫ్రెండ్ కావాలి. మనం మంచిగా ఉంటే నాకు తెలిసి అందరూ మంచిగా ఉంటారు అనుకుంటాను నాతో. అఫ్ కోర్స్ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ విల్ హ్యాపెన్, వాటిని ఇగ్నోర్ చేస్తూ మూవ్ అవుతూ ఉండాలి. This is the old street. Inside the cathedral. Yeah. Finish the cathedral
one restyling, and it's born the new cathedral. When this was done? Which year? And the dictatorship is finished in 85, Okay. 1985. 1985. సో 1985లో 85 దాకా వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉందంట. The dictatorship. యా ఇట్స్ ఫినిష్డ్ 1985లో ఫినిష్ అయిందంట. అంతకుముందు ఈ చర్చ్ లోపల వాలీబాల్ గేమ్స్ అవంతా ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళంట. ఇప్పుడు మళ్ళీ రినోవేట్ చేసి ఇప్పుడు ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఇలాంటివి ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఏ ఇయర్లో కట్టారు అవి చెప్పడం కంటే ఇలాంటివి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి. సో ఇందాక లేక్ దగ్గర అయితే చూసారా అసలు ఫుల్ రిమోట్ ఏరియా, ఎవరూ లేరు. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని కార్లు పాస్ అవుతా ఉంది, ఎంత హ్యాపెనింగ్ ఉంది. Mother Teresa stayed here. Born in the presence of Mother Teresa of Calcutta, celebrate the Holy Mass and consecrate the first 4 bishops. ఓకే, సో మదర్ తెరీసా 1993లో ఇక్కడ స్టే చేశారంట ఈ కెథీడ్రల్లో. It's reopened after the restyling in 91. 93 finished the renovation. ఓకే. 93 in April is arrived Mother Teresa. వెల్కమ్ టు అల్బేనియా. సో యూజువలీ ఈ స్ట్రీట్ సమ్మర్లో కనుక వచ్చామంటే ఫుల్ మ్యూజికల్ అండ్ ఫెస్టివల్స్, లాట్ ఆఫ్ వైబ్ ఉంటుంది అంటా ఉన్నాడు డేవిడ్. సో డెఫినెట్గా సమ్మర్లో రావాల్సిన ఒక ప్లేసు. ఇక్కడ వాక్ చేస్తే చాలు డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ వస్తుందని అంటా ఉన్నాడు. డేవిడ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆఫీస్? Yeah. విచ్ వన్? This. ఓకే, నైస్. సో గైస్, ఇఫ్ యూ కమ్ టు స్కోడర్, సో అక్కడ కెథీడ్రల్ ఉంది కదా, అక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ వచ్చారంటే ఆపోజిట్లో. సో దిస్ ఈజ్ ద డేవిడ్స్ ఆఫీస్. సో కొమానీ లేక్ ఫెర్రీ అని ఉంది కదా, ఇది చాలా పాపులర్ లేక్ అంట. ఇక్కడ చూడండి, ఐ థింక్ వింటర్లో బోట్లో తీసుకొని వెళ్తారు. అండ్ ఐ థింక్ దెర్ విల్ బీ పార్టీ అంతా ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను నేను ఫోటో బట్టి. అండ్ 1 day టూర్స్ కూడా ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియకపోతే యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ టు వన్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ అండ్ బై ఏ టికెట్ హియర్. అఫీషియల్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ కొమానీ లేక్ అంట. సో యా నైస్. నేను దీని గురించి విన్నాను ఇక్కడికి వచ్చే ముందు, కొమానీ లేక్ చాలా బాగుంటుందని చెప్పి. అండ్ పక్కనే ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట అల్బేనియన్ అవుట్డోర్ అడ్వెంచర్ క్యాంపింగ్ అని చెప్పి. సో బేసికలీ దిస్ ప్లేస్ విల్ బీ ఫుల్ క్రౌడెడ్ ఇన్ సమ్మర్. సో డేవిడ్ ఏం చెప్తున్నాడంటే 1 monthకి ఆల్మోస్ట్ €50 పే చేశాడంట. స్టే చేయకపోయినా కూడా స్విమ్మింగ్ పూల్, సోనా సర్వీసెస్ వాడుకోవచ్చు, జిమ్ అన్నీ ఉంటుందని చెప్పి.